Good morning everyone. Welcome to VRR Tutorials. Today's topic is describing words. I have made many videos on describing words. If you want to know them, please watch our previous videos. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic, describing words. Here, how we describe taste. How we describe taste. These are called taste adjectives. We usually say nice or good, but there are many words to describe taste. అంటే మనకి చాలా వర్డ్స్ మనం యూస్ చేసి టేస్ట్ని డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు, రైట్? ఒక ఫుడ్ టేస్ట్ని, ఓకే. బట్ కామన్లీ మనకి ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటే జస్ట్ గుడ్ అని తెలుసు, నైస్ అని తెలుసు, వండర్ఫుల్ అనే తెలుసు, మనం ఇవే వాడతాం. బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టు డిస్క్రైబ్, రైట్? సో హియర్ హౌ వి డిస్క్రైబ్ టేస్ట్. ఓకే, సో యూ గో టు ఎ రెస్టారెంట్. ఓకే, నువ్వు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్తావు. సో యూ ఆర్డర్డ్ సంథింగ్, చికెన్ బిర్యానీ ఆర్ మటన్ బిర్యానీ, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ద మెన్యూ, రైట్? So while eating you can understand whether it is good or bad. So then you can pass your comments and you can give your feedback also. Kada? So these are the words I have given you here. So let's go through these describing words, right? So the first one is bitter. B-I-T-T-E-R, bitter. బిట్టర్ మీన్స్ హియర్ జనరల్గా మనం ఇంగ్లీష్ని బిట్టర్లో తెలుగులో చేదు అంటాము. బట్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్కి ఈ బిట్టర్ అనేది చాలా మీనింగ్స్ ఉంటుంది, చాలా మీనింగ్స్. అంటే బిట్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్, మనకి ఇక్కడ ఏమనుకుంటాం, చాలా చేదు అనుభవం, రైట్? దిస్ బిట్టర్, రైట్? చాలా చేదు అనుభవం. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఫుడ్కి వచ్చేసరికి దిస్ ఫుడ్ ఈజ్ బిట్టర్, విచ్ మీన్ డిస్టేస్ట్ఫుల్. అంటే సంథింగ్ ఏదో ఎక్కువ యాడ్ చేయడం, ఘాట్ స్మెల్, లేదంటే ఘాట్గా ఉండడం, స్పైసీ ఎక్కువ అయిపోవడం, అదంతా కలిపితే ఇట్స్ బిట్టర్. యూ కెన్ జనరలీ సే ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ చేదు, ఓకే? చేదు అనే కాదు ఇక్కడ, రైట్? ఇక్కడ ఈ సిచ్యుయేషన్ బట్టి దిస్ ఫుడ్ ఈస్ బిట్టర్, విచ్ మీన్స్ టేస్ట్లెస్, డిస్టేస్ట్ఫుల్, ఓకే? నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ టు టేస్ట్. మేబీ స్పైసీ ఎక్కువ అయిపోయింది, మాడిపోయింది, సంథింగ్ హ్యాపెండ్. సో this food is bitter, which means you cannot eat it, right? So the next one is delicious. So it's a wonderful word and it's a positive comment, positive feedback, right? So it's delicious. The fry is delicious or the food is delicious meal. I had a delicious meal last night. అంటే చాలా బ్రహ్మాండమైన భోజనం చేశాను అని, ఓకే? డెలిషియస్, రైట్? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, రైట్? యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టాక్ ఫ్రెష్ ఇన్ ద సెన్స్ వెరీ ఫ్రెష్గా ఉండడం, ఓకే? విచ్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ పాతది కాకుండా, ఐ మీన్ స్టేల్ కాకుండా. సో ఆపోజిట్ ఈజ్ స్టేల్. I'll explain this after completion of these all, okay? So opposite fresh is stale, అంటే ఫ్రెష్గా ఉండడం, రైట్? సో it's a fresh meat. So it's a fresh meat, it's a fresh food. అంటే ఇప్పుడే తయారైంది, it's a fresh food, right? So fresh. So next one, fourth, right? Greasy means nothing but oily. So sometimes our mothers or our wives, they add too much oil in a biryani or in any vegetable curry or a non-veg curry, right? So that is greasy, we can say. So the food is greasy, the biryani is greasy, which means there is lot of oil. It's like soaking in oil, okay? Ala untundi. So you can say the food is greasy, it's oily, you can say that it's oily also, both, no problem. Both means same, greasy
oily. The food is greasy, which means oil ఎక్కువగా ఉండడం, right? So next one, fifth one, juicy. Juicy means ఎక్కువ జ్యూస్ రావడం. When you chew something, you get juice, right? So full of juice. It has full of juice. So the apple is sweet and juicy. So you can enjoy that. The apple is sweet and juicy. So juice means full of juice. Okay, అంటే ఎక్కువ రసం లాగా ఎక్కువ ఉండడం, right? So the sixth one, hot. Hot means we can say fresh or spicy. The food is so hot, which means it may be spicy. అంటే కారం ఎక్కువ అయిపోవడం, మసాలా ఎక్కువ అయిపోవడం. So the food is so hot, I cannot eat. Right? So that is the meaning. And another meaning also, it's very hot. చాలా వేడిగా ఉందని కూడా చెప్పొచ్చు, right? So the food is very hot. The food is very hot. చాలా వేడిగా ఉంది, right? Another meaning is it's so spicy. The food is very hot, which means it's so spicy, right? So next one, icy. ICY. మనకి the ice. ICE. ఐస్ అంటే ఏంటి? మనం ఎక్కువ దాన్ని కూల్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఐస్ క్యూబ్స్ లైక్ దట్. ఓకే, హియర్ ఐస్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్. ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్. సో దిస్ బర్గర్ ఈజ్ ఐసీ. అది చాలా చల్లగా ఉంది. దే డిడ్ంట్ యాక్చువల్లీ మేక్ ఇట్ హాట్. They didn't make it hot. See, the food is, this burger is icy, which means it's extremely cold, right? It's icy. Sometimes even some cold drinks also, you can say that it's icy, right? Sometimes you may drink it or sometimes you may not drink it. Okay, it's icy, right? This burger is icy, you can say that. So next one, spicy. You all know that I like spicy food. I like spicy food. This biryani is so spicy so that I could not eat. If you don't like spice, if you don't like spicy food, you can say that this biryani is so spicy so that I could not eat. Alright, if you like this, so I like spicy food. This biryani is spicy, so I polished out, I pick out all, and then మొత్తం తినేసానని, right? So next, stale. STALE. Stale means opposite of fresh, which is not fresh. Something which is stored for many days and served to you. నీకు సర్వ్ చేస్తారు many days నుంచి స్టోర్ చేసి సర్వ్ చేస్తారు. So you can say the food is stale. Right? They served me a stale biryani. They served me stale meat. They served me a stale meat. అంటే నాకు చాలా స్టేల్, నిల్వ చేసింది అంటే స్టోర్ చేసింది ఇచ్చారు అని you are talking. Alright, so these are the words we describe taste. How we describe taste? So bitter, delicious, fresh, greasy, juicy, hot, icy, spicy, stale, right? So if you have any queries related to this video, please post in our query group. We are ready to solve your queries. Thank you for watching.